আজকে যেটা পড়াবো, what I will teach today is gene expression in prokaryotes. সো জিন এক্সপ্রেশন বেসিক্যালি বলতে কি বোঝায়, যে একটা ডিএনএ থেকে আরএনএ হচ্ছে, আরএনএ থেকে প্রোটিন স্যার, হচ্ছে। হ্যাঁ, বলছি যে স্যার ওই ট্রান্সক্রিপশন ইন ইউক্যারিওটসটাও না আমি বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। হ্যাঁ তো পড়াবো ওটা ওটা। আরেকদিন একদিন। হ্যাঁ ওটা তো পড়াইনি। হ্যাঁ, ওটা পড়াননি না? আমি না ছিলাম না না তো একদিন, পড়াইনি, ওটা পড়াইনি। দেখা হয়নি আমার। ওটা ঠিক আছে পড়াবো, স্যার, ওটা ঠিক আছে। অনেক কিছু পড়ানোর রয়েছে, এনহ্যান্সার কাকে বলে। আমার নোট আছে অবশ্য, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওটা পড়াতে হবে। ওটা মানে আচ্ছা। আমি আমার পিএইচডি ওটার উপরে করেছি, জিন এক্সপ্রেশন ইউক্যারিওটস। ও হ্যাঁ, তো আচ্ছা আচ্ছা। ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওটা ভালো করে পড়াতে হবে, ওটা পড়াতে হবে, ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি পড়াতে হবে। বাকি দুটো জিনিস হুম। পড়াই কি না পড়াই কিছু এসে যায় না, বাকি দুটো ডিএসসি হ্যাঁ পেপার। হ্যাঁ, এই দুটো হ্যাঁ। পেপারটা সব জিনিস যেন পড়ানো হয়, এটাই হচ্ছে আমার মানে টার্গেট। বাকিগুলো নোটস পড়ে আচ্ছা। বেরিয়ে যাবে, ও হ্যাঁ ইনসেক্টের কি আছে ওই আছে ওই সব পড়ে যত ফালতু হ্যাঁ। বলবো না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার ভাল লাগে না, ইন্টারেস্ট লাগে না, আর ওগুলো বোঝার কিছুই আমারও। নেই। শুধু মানে ফ্যাক্টসগুলো রয়েছে, রয়েছে, তারপরে সে অর্ধেক জিনিস পাওয়া যায় না বইয়েতে, এরকম সব অনেক হ্যাঁ ঠিক প্রচুর ওইটাই। জিনিস রয়েছে, ওইগুলোই সব। তো হ্যাঁ। আর জি, স্যার হ্যাঁ ফিফথ বলো। সেমটা কি মনে হচ্ছে? ফিফথ সেমটা মনে অনলাইনই হচ্ছে হবে, কি অনলাইনই হবে অনলাইনেই মনে হয়, হবে? অনলাইনই হবে মনে হচ্ছে। কারণ তো কলেজ খোলাতে এখনো কিচ্ছু বলেনি। না না, এখনো মানে কোনো মানে জেনুইন খবর কোথা থেকে কিছু পাচ্ছি না, তবে এই ভেতরের খবর বলছে ওরা বোধহয় ইলেকশন ফিলেকশন আসছে, তার আগে বোধহয় খুলবে না। হুম। মানে তোমরা পাসই করে যাবে, ওটাই, আর কলেজে আর না আসতে হবে না, এরকমই মনে হচ্ছে আমারও। ওরকম আমারও মনে হচ্ছে। আর করলে অফলাইন ক্লাস করলে জানুয়ারির শেষে একটা বা ফেব্রুয়ারি বিগিনিং এতে একটা খোলার চান্স আছে, কিন্তু ও। সেটা ওরা ওপেনলি ডিক্লেয়ার করছে না, ওরা প্রত্যেক মাসে সিচুয়েশন মনিটর করবে। হুম ভ্যাকসিনেশন হলে তারপরে এইসব হবে। ভ্যাকসিন তো বেরিয়ে গেছে, এখন ড্রাই রান চালু হয়ে গেছে। হুম। এবার ভ্যাকসিনেতে ওটা ডিপ করবে, কতটা ভ্যাকসিন কাজ করবে না করবে সেটাও একটা গল্প। তারপর আবার বলছে নতুন করে নাকি ভাইরাসটার মিউটেশন হয়ে গেছে। ওটা ওটা কিছু কোনো ব্যাপার না, ওটা ওসব ওসব যেসব জিনিস দিয়ে করে ওগুলোতে ওর আগেনস্টেও মোস্ট প্রবাবলি ওগুলো কাজ করবে ভ্যাকসিনটা। এটার মিউটেশন হয়ে গেছে, ওটার বলছে 70% বেশি ইনফেক্টিভিটি। ইনফেক্টিভিটি বেশি হুম। কিন্তু মরছে কম। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ইনফেক্ট করছে বেশি কিন্তু মরছে কম, পাওয়ারটা সেই লিথালিটি একই। লিথালিটিটা কম। আর ওটা কম। হুম। ইনফেক্ট করছে 30 থেকে 60 কে বেশি, 60-এর ওপরের হুম ওদেরকে করছে না খুব একটা। হুম হুম। হ্যাঁ, তো 60-এর ওপর কে করছে না? না, খুব একটা করছে না। ওটা 30 থেকে 60 ওই ওয়ার্কিং, তারা তাদের সাধারণত মানে ওই জন্য মর্টালিটিটাও কম হচ্ছে ওদের। হুম হুম। হ্যাঁ, এখন আমার মতন লোকেদের যাদের ডায়াবেটিস ফাইবেটিস আছে তাদের একটু এটা চাপ হয়ে যাবে। হুম, এই যে এসছে একজন। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তাহলে হোয়াট ইজ জিন এক্সপ্রেশন। এই, হোয়াট ইজ জিন এক্সপ্রেশন? জিন এক্সপ্রেশন বলতে তোমার একটা ডিএনএ থেকে আরএনএ হচ্ছে, আরএনএ থেকে প্রোটিন হচ্ছে, প্রোটিন থেকে তারপরে কি হচ্ছে, কতটা প্রোটিন হবে, কতটা আরএনএ হবে, কতটা ইয়ে হবে, এইটা হচ্ছে জিন এক্সপ্রেশনটা। মানে তোমরা পড়ো এবারে প্রোক্যারিওটে একরকমের জিন এক্সপ্রেশন, ট্রান্সক্রিপশনটা বেসিক্যালি ফার্স্ট লেভেল অফ জিন এক্সপ্রেশন হচ্ছে অ্যাট দ্য লেভেল অফ ট্রান্সক্রিপশন। সো অ্যাট দ্য লেভেল অফ ট্রান্সক্রিপশন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মানে ইন প্রোক্যারিওটস এক রকমের সিস্টেম রয়েছে, ব্যাকটেরিয়া জিন্সগুলো দে আর অর্গানাইজড ওয়ান আফটার দি আদার। হ্যাঁ, আর মানে একটা পার্টিকুলার ইউনিটের জন্যে ওটাকে বলা হয় ওপেরন। আমার মেয়েটা চলে এসছে কাছে, ভীষণ ডিস্টার্ব করছিল। আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ও আমার সে ঘাড়ে চেপে পড়েছিল। আচ্ছা, যাই হোক, তো আমি তাহলে ওই এটাকে শেয়ার করছি আমি। তো ফার্স্ট থিং হচ্ছে লেভেলস অ্যাট উইচ জিন এক্সপ্রেশন ইজ রেগুলেটেড ইন প্রোক্যারিওটস। সো you know from DNA you have the RNA transcript,
from RNA transcript you have the mRNA, from mRNA you have the protein, and then function produced by the protein. So at which levels this is controlled? First হচ্ছে at the level of transcription. If transcription rate is high or low depending upon the requirements. Next is RNA processing. That RNA is there is a cap attached in eukaryotes, there is a poly A tail attached, then there is splicing which takes place. All these things are important. The next way is RNA stability. So transcripts which are required for short duration, they have got a very short mRNA stability. The mRNA is degraded after some time. Then the next is this RNA is becoming a protein. At the step of translation, there is a regulation which is taking place at this step. And after translation, there is also another type of regulation which takes place, and that is known as post-translation. That is, protein is also modified. If the protein is not in a functional state, then that's as good as the protein not being made. So the protein must be in a functional state. So this is at the 5 levels of gene where it is regulated, and it is very important when it is expressed, how it is expressed. All these things are very important to study. So there are two types of genes actually. One is constitutive gene expression. So certain gene products like tRNA molecules, ribosomal RNA molecules, ribosomal proteins, RNA polymerase subunits, and enzymes catalyzing metabolic processes, they are having housekeeping function. Housekeeping function means they are always working. Housekeeping মানে হচ্ছে যেরকম ঘর ঝাড় দেওয়া, বিছানা পরিষ্কার করা, হ্যাঁ, রান্না করা, এগুলো রোজকার কাজ, মানে এটা this is constantly on. So basically they are constitutively expressed. That is, they are always more or less expressed in a similar levels because it is always required. So they are constitutive genes. Then the next set of genes are known as inducible gene. This inducible gene, like heat stress proteins or heat shock proteins, cold shock proteins, all these types of proteins, these proteins are basically the required when there is a heat, when the temperature is high, when there is a organism receives a heat shock, or when there is a particular developmental process, when this particular organ needs to develop, then this particular gene is expressed. Then when that organ is developed, that expression of the gene is gone. So there are these are known as inducible expressions. So you can induce. So under high temperature you get, say, high expression of heat shock genes. Then you have a repressible gene expression. This is another funny type of expression. In this funny type of expression, that the expression is very high, but under certain condition that expression needs to be shut down. So that certain condition, certain factor comes and it represses the expression. So this is a very important thing to understand. Then another thing which you need to understand is positive and negative control of gene expression. So the regulation of gene expression, that is induction or turning of gene, and repression or turning off of gene, can be accomplished by both positive control and negative control mechanism. So both of them have got certain things known as regulator genes. So what happens here in positive control, in a positive inducible control mechanism, there is an activator. Let us see here, over here it is expressed. So certain things I need to explain before that. So there are certain genes known as regulator genes. That is, they regulate the expression. Either they induce or they repress. So there are certain genes known as regulator genes. These regulator genes either induce or repress a particular gene. এটা আরেকটা জিন যেটা আরেকজনকে কন্ট্রোল করে। যেরকম তুমি কাজ করছো, তোমার মা তোমাকে বাড়িতে যা বলছে তুমি সেইভাবে কাজ করছো। বেসিক্যালি তুমি কাজটা করছো, কিন্তু তোমাকে ইনডিউস করে, মানে রেগুলেট করছে তোমার মা, যে না এটা করতে নেই, ওটা করতে নেই, সিগারেট খেতে নেই, মদ খেতে নেই, এগুলো তোমার মা বলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এবারে তুমি অ্যাকচুয়ালি তুমি মদ খাচ্ছ না বা তুমি সিগারেট খাচ্ছ না, কাজটা তুমি করছো, কিন্তু রেগুলেট করছে তোমার মা।
তোমার মা যদি না থাকতো ওখানে, তুমি সিগারেটও খেতে, মদও খেতে, শরীর খারাপ করে ফেলতে। সো থিংস আর লাইক, এই জিনিসটা অনেকটা এইরকম। ওটা হচ্ছে রিপ্রেস। আবার তোমার মা এবারে বলছে, এবার যদি মা ইন্ডিউসার হয়, তোমায় বলছে এই তুই এক্সারসাইজ কর, তুই মোটা হয়ে যাচ্ছিস। এবারে তুমি অ্যাকচুয়ালি মা এক্সারসাইজটা করছে না, মা তোমাকে ইন্ডিউস করছে এক্সারসাইজ করা, তুমি এবারে বাইরে গিয়ে এক্সারসাইজ করে মাসল টাসল বানিয়ে ফেললে। তো দিস ইজ মানে বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট অফ রেগুলেটর। সো দ্যার ইজ আ রেগুলেটর জিন অলসো প্রেজেন্ট। So the regulator gene products are called as activators. হ্যাঁ, তারা অ্যাক্টিভেটার্স বিকজ দে অ্যাক্টিভেট জিন এক্সপ্রেশন, যেরকম তোমার মা তোমাকে বললো জিন এক্সপ্রেশন এক্সারসাইজ করার জন্যে। হ্যাঁ, দে আর বিকজ দে, আর এটা হচ্ছে পজিটিভ কন্ট্রোল সিস্টেমস। সো তোমার পজিটিভ কন্ট্রোল সিস্টেমটা কি? তোমার এক্সারসাইজ করা। তোমার মা তোমাকে বললো পজিটিভলি তুমি এক্সারসাইজ করো, তুমি তোমার মা শুনে একটা কাজ করলে, সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ। আর মা যদি রিপ্রেসার হয় নেগেটিভ কন্ট্রোল সিস্টেমেতে, দে রিপ্রেস জিন এক্সপ্রেশন। সিগারেট খাবি না, মদ খাবি না তোমাকে বললো, তুমি এবারে সিগারেট আর মদ তুমি খেলে না। তো এই জিনিসটা হচ্ছে নেগেটিভ কন্ট্রোল। বিকজ একটা জিনিস তোমাকে চেপে দিচ্ছে একটা কাজ করার জন্য, পৃথিবীর সবাই বলছে সিগারেট খা, মদ খা, কিন্তু তোমার মা বলে দিচ্ছে না, সিগারেট খাবে না, মদ খাবে না। পৃথিবীর অনেক চাপের মধ্যে তুমি সিগারেট মদ খাচ্ছ, কিন্তু তোমার মা বলে দিয়েছে তুমি খাবে না, তুমি তাই জন্য খাচ্ছ না। সো দ্যাট ইজ আ নেগেটিভ কন্ট্রোল। এবার পৃথিবীর সবাই বলে দূর এক্সারসাইজ কেন করবি, চল ঘুরে বেড়াই, আনন্দ করি। হ্যাঁ, না, তুমি সেই তোমাকে মা যেহেতু বলে দিয়েছে, তুমি এবারে এক্সারসাইজ করছো, তোমার শরীর ভালো করছো। সো দিস ইজ হাউ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ কন্ট্রোল, মানে এটা সহজভাবে বোঝানোর জন্য, না গোলানোর জন্য। তোমরা অলওয়েজ এই জিম আর সিগারেট মদের গল্পটা মনে রাখবে। তো তাহলে আর কি পজিটিভ আর নেগেটিভেতে না গুলিয়ে না যায়। আচ্ছা, whether or not a regulator protein can bind to the regulator protein binding site. So এটা হচ্ছে তোমার সে ফর এক্সাম্পল একটা জিন, এখান থেকে তোমার প্রোটিনটা তৈরি হচ্ছে, এই জায়গার থেকে অ্যারোটা দিয়ে এইদিকে প্রোটিনটা তৈরি হচ্ছে তোমার। এর আগের রিজনটাকে তোমরা দেখলে ট্রান্সক্রিপশনে প্রোমোটার বলে, সেই প্রোমোটারেরই আগে কোনো একটা রেগুলেটর প্রোটিন আরপিবিএস বলে, রেগুলেটর প্রোটিন বাইন্ডিং সাইট, প্রোটিন বাইন্ডিং, রেগুলেটর প্রোটিন বাইন্ডিং সাইট বলে। এবারে এটাতে কি করে, রেগুলেটর প্রোটিন আরপি লিখছে, রেগুলেটর প্রোটিনকে আরপি এসে it binds, and depending upon whether if it is a inducer, আরও এর এক্সপ্রেশন বেশি হবে, আর যদি রিপ্রেসার হয় কমিয়ে দেবে এক্সপ্রেশন। সো এক্সাম্পল হচ্ছে হিট স্ট্রেস বা বাইন্ডিং এলিমেন্টস, তার উপরে হিট স্ট্রেস ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস বাইন্ড করে। এটা ইউক্যারিওটসেতে, প্রোক্যারিওটসে আদার্স আছে, সেগুলো আমরা প্রোক্যারিওটসে শিখবো এখন। সো দ্য রেগুলেটর জিন প্রোডাক্টস আর কল্ড অ্যাক্টিভেটর, আর যারা রিপ্রেসার করে সেটা রিপ্রেসার। সো whether or not a regulatory protein can bind to the RPBS depends on the presence and absence of effector molecules in the cell. এবারে রেগুলেটরটা বন্ধ হবে কেন? আরপিবিএসটা এসে, এটা আরপিবিএ আর রেগুলেটর প্রোটিন, এটা এটা হচ্ছে ধরো ডিএনএর ওপরে আরপিবিএস রিজন, এটা হচ্ছে আরপিবিএস। whether or not this will bind over here, এটা ডিপেন্ড করছে, this depends upon a molecule known as effector. It depends upon the molecule known as effector. So if effector is not there, then this regulatory protein will not bind to the regulatory protein binding site, and if it doesn't bind, then there is no change in the expression, or there is no induction in the expression of this particular gene. So that this is normally what is this effector?
The effector molecule is such as amino acids, sugars. Say for example, an amino acid called tryptophan has but a body has lot of tryptophan, right? It doesn't need any more tryptophan. So tryptophan itself is an effector that will give a feedback to, or it will give a signal to the tryptophan gene or operon that tryptophan is not needed, so please don't make any more proteins which make tryptophan, or any more enzymes which synthesize tryptophan. Similarly, in lactose, if for example there is lactose in the media, then you need lactose binding genes. So when lactose comes, then lactose will act as an effector on another molecule, and that molecule will make lactose synthesis. Because lactose is there, so lactose metabolic enzymes are needed. When lactose is not there, then lactose metabolic genes are switched off. So this is our this lac operon and tryptophan operon. These two operons you have to study. Today I will go with lac operons. So let us have look at the structure of a lac operon. So basically, what is an operon? Operon is a complete set of genes for the synthesis of lactose, for the metabolism of lactose. So this is the lactose gene, the whole region with the promoter. So there is this is the lac operon system. If you look at the structure of the lac operon system, this first you have a PI. This is promoter of the lac repressor protein. So there is a repressor protein of lactose. You have heard that there is a regulator protein. This is the regulator protein basically. Tomar ma. This is a regulator protein basically. That regulator protein also has got a promoter. This is the lac PI promoter. I is the structural gene for the protein. This from here the lac I is made. The regulator protein is made. Okay, so this is PI is the promoter of the lac repressor protein. So basically, in the case of lac, you have a lac repressor. The promoter is a weak constitutive promoter. So it's being synthesized weakly. Little amounts of this is produced. Not lots of amount, little, alpo. I is the lac repressor. It is a DNA binding protein which inhibits the expression of genes coding for protein involved in the metabolism of lactose. Basically, for lactose metabolism, there are three genes. This lac Z, lac Y, and lac A. So lac Z codes for the enzyme beta galactosidase. It is important to cleave the bond. Glucose or galactose, it forms lactose. It is important for cleaving that bond, beta galactosidase. Then Y codes for permease, lactose permease. So after the lactose is broken in the enzyme is broken, this needs to penetrate into the cell. So you need this, and for another trans-acetylation is very important for activity of this particular gene. So you have a gene known as trans-acetylase. So with these three genes, only then lactose is metabolized inside the bacteria. This is, we are talking about E. coli. So these are the apart from that, you have a important promoter region of this PLAC is the promoter of all these Z, Y and A. So all these in bacteria, the funny thing is that they are basically three different proteins, but they are one after the other. They have got one common promoter. You won't find this in eukaryotes. And this type of an arrangement is an operon, where, say for example, galactosidase followed by permease followed by trans-acetylase, along with
this unit over here, this together is known as the operon, is an operon. The whole system is operon. So it has got a lac promoter. After the promoter there is an operator region, and you have another region known as cap region. We will talk about these regions, importance of these regions right now. So what happens when lactose is present in the media, there is an automatically isomerization reaction takes place. This gets converted into the isomer known as allolactase. And beta galactosidase with water, it breaks down it into glucose and galactose. And some of it is converted into allolactose. This allolactose is an isomer, is what you known as the effector molecule. This allolactose does the actual activity present. The allolactose does the actual, it influences whether lactose will be metabolized or not. So if there is lactose in the medium, it gets converted into allolactose, some of it, and most of it is actually broken down into glucose and galactose. Now how does this regulation take place? There is an operator region also, before I told. So let us see what happens. Then you have the three genes. So lac Z, the gene product of lac Z is beta galactose, which cleaves lactose into glucose and galactose. It is also involved in converting some form into allolactose. Lac Y encodes lactose permease, a protein which becomes embedded in the cytoplasmic membrane to enable transport of lactose into the cell. Lactose বাইরে থাকলে মিডিয়াতে থাকলে সেলের মধ্যে ল্যাকটোজটা ঢোকানোর জন্য। And then lac A, এখানটা lac A হবে. We have to make this correction. I can make this correction right now if you want. One second. I make this. I'll make this correction. You can make this correction also later. This is lac A. It codes for transacetylase. It is an enzyme that transfers an acetyl group from acetyl CoA to beta galactosides. Its precise function is not currently understood properly. So let us look at the basic function, basic operation. Lac I is the regulatory gene. We are not talking about the promoter now. Let's talk about the gene. Lac I, it codes for a messenger RNA. That messenger RNA codes for your repressor or the regulatory protein. That is an active repressor. So when lactose is absent, the repressor is active. Lactose nahi. Why do I need lactose metabolizing gene? Why will the cell waste energy to make lactose metabolizing gene? So what happens basically is that this is the repressor. The repressor goes to this operator site on the DNA. The lac gene starts from here, and it goes and it binds over here. It blocks. If it blocks over here, there is no expression of the lac genes. There is no expression of this lac genes. When there is no lactose in the media, lactose absent, this repressor regulator is absent, and this goes and it blocks the expression of lac gene. Now when lactose is present in the media, some of this lactose is converted into allolactose. Now allolactose comes and binds over here, and the repressor becomes inactive. If the repressor becomes inactive, this site is free, and then the RNA polymerase can go straight and it will transcribe the lactose genes. This is how basically the regulation takes place. This is very simple. This is how it goes. Now I had mentioned about another component that is which you have seen was the CAP, catabolite activator protein. So lactose is a negative control because there is a repressor. Now let us talk about catabolite repression. When there is glucose in the media, cell will metabolize glucose because glucose is much better for the cell. Glucose gets first preference.
When there is no glucose, only then lactose will work. So glucose levels, they regulate cyclic AMP levels. When there is high glucose, there is an enzyme known as adenylate cyclase that is inactivated. High glucose stops the production of cyclic AMP, and if there is low glucose, then it more cyclic AMP is formed. Now with this in mind, when lactose present, glucose is less, then cyclic AMP level is high, because there is low glucose but lactose is present. Low glucose means high cyclic AMP. In this case, there is high cyclic AMP. So catabolite activator protein or cyclic AMP activator whatever activated protein, whatever you call, so cyclic AMP comes and binds over here, and it forms an active cap-camp complex, which you have read before. Cap-camp complex in physiology, signal transduction, and this active cap-camp complex binds to this cap binding site. Once it binds to this cap binding site, and here lactose has made the because lactose is converted into allolactose, so the repressor is there, this is open, and this induces, because glucose is low, so it induces more synthesis of lac mRNA. হ্যাঁ মামা বলো, আমি পড়াচ্ছি। হ্যাঁ, so it induces the synthesis of more lactose metabolizing gene, because there is lactose in the medium and there is no glucose. No glucose by production of lots of cyclic AMP is there, and cyclic AMP means catabolite activator protein. So it binds to this cap binding site and it will promote the expression of promote the formation of this active cap-camp complex, and this will act as an enhancer. This will make the RNA polymerase make more and more of lactose mRNA, because then lactose is rigid. Just the opposite thing happens when there is lactose is present but glucose is present. When lot of glucose is present, no cyclic AMP. No cyclic AMP, no cap-camp complex. No cap-camp complex. This is inactive. This is, there is nobody to enhance, and RNA poly. This is this has bound over. Even if it has bound, nobody to move this. Inactive lap repressor. So there is little mRNA synthesis. Only some leaky amount of mRNA is synthesized, because glucose is the first. Then lactose metabolism is not required. Only when there is no glucose, only then lactose metabolism is required. So this is how this is the lactose how lactose operon works. The lac operon works. এটা একদম শিওর শর্ট কোয়েশ্চেন আসবে lac operon আর next day I will go with tryptophan operon, and then I will start eukaryotic gene expression. So with this I am stopping my sharing. তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেনস আছে? না স্যার। কারো কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে আমি আজ তাহলে ক্লাসটা শেষ করি, পরের দিন আমি বলে দিচ্ছি নেক্সট ক্লাস কবে করব। বড্ড সর্দি হয়েছে। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে রাখছি তাহলে।